Dear friends, happy to see you again. There has been a lot of shares and there has been a lot of subscriptions. Thank you very much for your support. Now we are going to see what is the importance of yoga in the posture. So first on the posture, posture means the way you sit, the way you stand, the way you walk. So that is called as the posture. That is what I mean as the posture. So normally நம்ம எப்படி உட்காருவோம் அப்படின்னா, since most of us are using the computers, we sit like this. So in the forward bending of the shoulders will be there. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா the chest will be caved in. Okay. ஸோ இந்த ஷோல்டர்ஸ் அப்படி முன்னாடி இருக்கும். ஸோ ஒரு கேவ் மாதிரி இருக்கும், சி ஷேப் இருக்கும். பின்னாடி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சி ஷேப் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் கைஃபாட்டிக் கர்வ் ஆர் கைஃபாட்டிக் செஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த நார்மல் way of sitting we have, which has to be avoided at all cost. And yoga is very useful in removing this kyphotic stretch or the kyphotic curve which normally people have. இப்போ நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். இங்கே வர்றவங்க நிறைய பேர் இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த செஸ்ட் கேவ்ட் இன் செஸ்ட் இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் they start doing the yogasanas properly, like you have wonderful postures for this. ஸோ இதெல்லாம் பண்ண உங்களுக்கு இந்த செஸ்ட் இப்படி ஃபுல்லாக completed change ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த நார்மல் ஸ்ட்ரெச் which we should have. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதனால் இப்போ என்ன நடக்குது, வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் திஸ் போஸ்டர் அண்ட் ஆல் தட் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங் காஸ்மெட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் எ வெரி பேட் அப்பியரன்ஸ். பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும். லைக் யூ டோன்ட் ஹேவ் தட் செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். A person who's walking or sitting like this, இந்த கூன் போட்டு உட்கார்றது பார்த்தா ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இப்படி இந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த செஸ்ட் நல்லா ஃபுல்லாக வெளியில் பார்த்தா அவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் will be very high. Not only that, and the breathing will suffer. இப்போ breathing because why it suffers பார்த்தீங்கன்னா, because once you are going to be like this and the chest caved in chest இருந்ததுன்னா your lungs பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுல்லாக விரியறதுக்கு இடமே கிடையாது. ஸோ இந்த இப்படி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் ஃபுல்லாக ப்ரீதிங்கில் இன்ஹேல் எக்ஸேல் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹேல் எக்ஸேல் கம்ப்ளீட்டாக கம்மியாக இருக்கும். அட்லீஸ்ட் by 30% it is less. ஸோ நார்மலி we become shallow breathing. இந்த ஷாலோ ப்ரீதிங் வரும். ப்ரீதிங்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இட் இஸ் அட்லீஸ்ட் 30% less. Not only that, when the lungs is going to suffer, the same is going to happen for the heart also. Heart நல்லா ஃபுல்லாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு இடமே கிடையாது. பிகாஸ் you are pushing, you are compressing the whole chest and the mainly the heart. ஸோ இதை நம்ம தடுக்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் என்ன so what அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, the person who is having this kyphotic chest is having the likelihood of dying 2.5 to 3 times earlier. ரொம்ப சீக்கிரம் செத்துருவாங்க. பிகாஸ் they undergo a lot of compression in the heart. So that is why they are having this difficulty to breathe. இது ரிலேட்டடாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ நம்ம டாக்டர் கிட்ட போகணும், இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னா இதெல்லாம் இந்த பேக்ரவுண்ட்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு they don't have time or they are not for that. இப்போ நம்ம ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் போனோம்னா they are going to address your heart attack or problems like this. So இது வராமல் preventive measure எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is only the doing some asanas. ஸோ இப்போ என்ன ஆசனாஸ்லாம் நம்ம பண்ணுறது, இதனால எப்படி இதை தடுக்கிறது, ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். நமஸ்தே. ஹவு டு இம்ப்ரூவ் யுவர் போஸ்டர் அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். திஸ் இஸ் அ யோகா ஸ்ட்ராப். ஜஸ்ட் புட் இட் அரவுண்ட் த நெக் லைக் அ மாலா. ஓகே, நவ் ஜஸ்ட் bring it cross. Okay, just cross it like this. Okay,
இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா just put it around and tighten it. See, இது நல்லா டைட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will be like this. See, there is an improvement in the posture easily, and you can just wear it for maybe 1 hour or so, 2 hours, whatever it is. நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது இது வந்து just wear பண்ணினாலே போதும். It will improve the posture. You can just see, I can feel that there is improvement in the breathing. Okay, suppose உங்களுக்கு வந்து யோகா கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, you can just use some towel or something, dupatta அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். Okay, so this is one way of doing it. Okay, and I will just teach you the other one. Give me some time. So I will just show you how it is done again. Okay, mala and cross it at the back. Just cross it at the back. So in the end, on the end of the opposite ends level, then you can just tie it. Okay, so this is how it is done. So this is with the yoga strap. Ipo onnu illa, this is our normal pillow. In the pillow for 15-20 minutes, if you just go to lie down like this, okay, it will improve your posture. You can see that. You can keep your hands above if you don't have any issues with the shoulders. Okay, this is one way. The other one is, this is the health bridge, which we use here in the center. Okay, just keep it like this. Look straight and just lie down. This has got a terrific effect on the posture. Okay, and we have the yoga postures also. What are the yoga postures? Very easy. So this is the cat cow posture. This is a cat cow posture. Okay. And this is the hunting dog pose. With the normal breathing. Okay, and the Bhujangasana. Bhujangasana, and this is the Shalabhasana, which is very good for the posture. More breathing and relax. And one more thing which you can do. So this is the bridge posture which I am going to do. This is a bridge posture, or Setu Bandhasana. This is also very good for the